запис нашого заняття. Дякую. Нам вімкнули запис. Будемо починати. Перш ніж ми почнемо наше заняття, хочу вас всіх привітати з великим державним святом. У нас сьогодні День Конституції. Побажати вам всім наснаги, здоров'я, ну і, звичайно, перемоги. Вона в нас одна на всіх. Ми її дуже чекаємо і сподіваємося, що вона не забереться, а буде дуже швидко. Олексій, може перекладеш нашим друзям? Будь ласка. Yeah, Tony and Ricardo, we're glad to start. At first, I want to say thank you. Sorry, Ricardo, I'm just translating what Mikola said, okay, for you. So, Okay, thank you. We're glad to see everyone on the call, and today the holiday in Ukraine, so wanted to greet everyone, but also just want to wish everyone victory in this war that hopefully going to happen soon. I hope so for the war, for your people, for your country. This was very big tragedy. Anyway, let me to start to talk about. Go ahead. Ricardo, sorry, I think Mikola didn't finish yet, so. Go ahead. Sorry. Ми хочемо представити наших сьогоднішніх гостей, італійських тренерів Тоні Валентинетті, Рікардо Раджі, наскільки я бачу. Нам допомагатимуть сьогодні Олена Олександрівна Мітова, доктор наук, професор, Олексій Юхімчук, який буде перекладати англійською мовою. Я передаю вам слово. Шановні колеги, будь ласка, представляйте наших лекторів, бо вам є що про них сказати. Будь ласка. Добрий вечір. Дякую, Микола Миколайович. Добрий вечір, тренери. Також хочу всіх привітати, що ми продовжуємо навчання, і географія наших лекторів розширюється з кожним разом. Італійські представники вже були минулого року. Це професор Мауріціо Мандоні, який є видатним фахівцем з міні-баскетболу. І він особисто мені порекомендував сьогоднішніх наших лекторів. Це Тоні Валентинетті, який вже багато років присвятив тому, що займається саме навчанням тренерів Італії, на таких же ліцензійних курсах викладає багато років. Мають вони свій сайт, тобто забезпечують методично тренерів, процес навчання, читають лекції. Тому я думаю, що сьогодні для нас буде цікавим, як кажуть, перейняти цей досвід, тому що Італія є однією з перших країн, яка була включена до складу ФІБА ще у 32-му році минулого сторіччя. І ми всі бачимо, що сучасні тенденції розвитку італійського баскетболу вирізняються саме таким і прогресом. Це було видно у матчах із нашою країною, і на різних збірних і так далі. То я думаю, що сьогодні ми плідно попрацюємо. Я хочу і закликаю всіх до активної участі, до активної дискусії, щоб наші колеги з Італії дійсно також і почули наші думки, наше ставлення до розвитку баскетболу. І я думаю, що є перспективи з цієї взаємодії. Дякую. І хочу надати слово Тоні Валентинетті і Рікардо Раджі, який буде асистувати, відео показувати. На жаль, з технічних причин Тоні Валентинетті не може відео підключити зараз. Він буде тільки голосом коментувати лекцію, а потім вже відповідати на питання тренерів. Yes, Ricardo. So Yelena just shared that Italy has a lot of history in basketball, and we all seen that. And some other people from Italy, some professor recommended you to share with the coaches. So we're excited to hear from you. So Ricardo. Oh, yes. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much for you, for Helena, for Mikola, to give us this opportunity to talk basketball, to share our philosophy, Italian philosophy, basketball. Дякую, Микола, Олена, за можливість взагалі ділитися з вами, з тренерами усіма і своєї, виходить, філософії баскетболу. Так. Yes. So today we wanted to talk about the office in a junior team, under 14. No, under 14. Under 14.
And Tony Valentinetti is a professional basketball coach. Also, I am a basketball coach. With both, we have a long journey. We started very long years ago to talk, to play basketball, and so. Сьогодні хотілося б поговорити так. Саме конкретна тема, яку ми підготували, це дії в нападі для Ю-14, тобто для підлітків до 14 років. І я, і Тоні, ми обидва вже досить довго тренуємо і маємо досвід в баскетболі. Того, так, раді презентувати вам тему. Okay, back to the presentation. So it's our intention to do a meeting, an interactive meeting. So don't hesitate to write your question or to hands up or with the Zoom and put your question. Of course, if you put in English, for us is much better, but we have Lena, we have Mikola, we have Alexei that help us to translate your question. But don't hesitate, please. Так, формат зустрічі ми б хотіли, щоб він був інтерактивний, того якщо у вас є питання, ви можете їх в чат написати, можете на англійській, якщо можете, якщо ні, то є допомога з перекладом, або просто можете підняти руку, тут є функція, і під час цього запитати, які у вас є питання. Okay, Tony, if you're ready, we can start. Tony, are you ready? Just to say some words, can you put the first one slide? Yeah, 1 second, I Yeah. screen the... Так, зараз почну ділитись презентацією сьогоднішньою. Okay, go ahead. First of all, my name is Tony Valentinetti, and I'm Italian. And first of all, I want to thank, before I start, the Basketball Federation of Ukraine, who honored me with this invitation. And also, I want to say thank you to Alessandro Balzan, he's the owner of Real Basket Agrigento, because he helped me, the gym and the team under 14, to realize the video for this meeting. Хотів би подякувати в першу чергу так Федерації баскетболу України за можливість взагалі ділитися своєю методологією і думками. І також хотів подякувати тренеру в Італії Алессандро, який надав свій зал і своїх підопічних, щоб ми могли засняти всі відео, які будуть тут. Before to start, as Italian, I had all Ukrainians in this difficult time. Як італієць, так, я підтримую всю Україну в цей тяжкий час. Let's go to talk basketball. Mine will be a very simple lesson, because basketball is a simple game. І перейдемо до баскетболу. В принципі, в мене буде дуже простий урок на сьогодні такий, тому що я вірю, що баскетбол – це досить проста гра. Of course, the lesson will be a summary of most about me, basic concept. Це те, про що ми сьогодні будемо говорити, це такий висновок, мабуть, чи узагальнюючий всієї концепції, в яку я вірю як тренер. Avanti, Riccardo. Go ahead. Rick, avanti. 1 second. Yeah, sorry. Right. Okay. As general concept, the first thing to keep in mind when we start to training under 14 team is that there is a total detachment from mini basket. This is it will therefore change both methodology and the consequent didactic. Перше, так, що сказати про цей принцип загальний, про який я буду ділитися, те, що в цей час, коли ми підходимо до віку Ю-14, починається повне відокремлення від міні-баскетболу, від формату міні-баскетболу. І, звичайно, це впливає і на методологію, і на дидактику тренувань. The first thing that
we should consider is which model to adopt. You have to do a choice. This evening, my proposal is the integrate basketball. В першу чергу, так, якщо ми стикаємось з любими підходами в баскетболі, кожен з нас має вибрати, яку модель використовувати, тому що моделей є багато. І моя пропозиція сьогодні – це використовувати саме модель інтеграційного баскетболу. Of course, you can choose also another model. Звичайно, можете ви особисто іншу модель вибрати. What I mean as integrate basketball? It takes the following three things into consideration. Що я маю на увазі, коли говорю інтеграційний баскетбол? Я маю на увазі, коли враховуються всі три аспекти наступні. Technique and tactic. I mean how, when, and why to do something. Техніка Go. Техніка і тактика – це перший аспект, тобто як, коли і чому треба робити різні дії на майданчику. The second aspect of integrate basketball is physical. Coordination, quickness, explosivity. Наступний – це фізичний аспект спорту, координація, швидкість, стрибок, різні фізичні характеристики. And the last one is relational, insecurity, motivation. In regards, for example, how a player, young player, can leave a mistake with himself or with his teammate. І останній момент, аспект – це момент стосунків, відносин, і до цієї теми відноситься незахищеність або мотивація. Наприклад, любий гравець в команді може вести команду як індивідуальність, але й може вести команду як одне ціле, тобто бути командним гравцем або може бути індивідуальним гравцем. Of course, I will talk about the technique and tactic this evening. Сьогодні, на цій сесії, я більше буду говорити про техніку і тактику. And the didactic proposal to the player, integrate basketball, always use the glasses and the mental picture of integrate basketball. We need to use this glass to see what's happening on the court. Тобто, коли ми спілкуємося з гравцями, ми, якщо говоримо про інтеграційний баскетбол, то ми говоримо про такі окуляри або ментальну картинку, тобто окуляри, через які мають бачити гру наші гравці. I think that the coach that chose this model as integrate basketball, he has to do two things. First, use this glass, technique, tactical, relational, physical, and then he must be able to take a picture about what's happening on the court. This two things together will help a lot of a coach during the season. Тобто, якщо любий тренер вибирає для себе модель інтеграційного баскетболу, то він має зробити дві речі. Перше, це він має надіти, виходить, гравцю оці окуляри, для того, щоб гравець розумів, що спорт не тільки з одного аспекту складається, а з усіх трьох, які ми описали раніше. І друге, він має намалювати гравцю картинку того, що відбувається на корті, тобто допомогти зрозуміти все, що відбувається в грі. What I mean when I talk about the technical aspect, it refers technical aspect to how to make a movement or perform a fundamental. What is meant by tactical aspect, it refers to when and why to make a movement or perform a fundamental. Отже, коли я говорю про технічні аспекти гри, то я маю на увазі
те, як робити певний рух чи виконувати певну вправу в баскетболі. Коли я говорю про тактичні аспекти, то я говорю про коли робити цей рух, цю вправу і чому треба робити саме цю вправу у відповідний момент часу. No, it's the same slide. Anyway, okay. There is some question? Чи є питання до саме того, що вже поділився Тоні? No. Go ahead. Go forward. Okay. Till under 13, we must to train how to do something, how to dribble, how to shoot, how to pass. After under 13, we must begin to teach when to do something, why to do something, why to use, no, how to use the dribble, they know. When to use the dribble, we have to start to teach, and why we have to use the dribble, for example. Тобто в цій концепції, як ми вчимо, до 13 років, до Ю-13, ми маємо навчити і тренувати спортсменів, як щось робити, як віддавати передачу, як кидати в кільце, як ставити заслон і так далі. А вже з моменту 13 років після цього починається момент того, коли і чому треба робити відповідну реч. Тобто, коли треба робити передачу чи кидати, і чому це треба робити. Або ведення, коли і як, і чому треба робити. Тому є щось, що є першочерговим до 13 років, а є щось, що важливіше, вже починаючи з 13. General goals in the under 14 is autonomy, the problem solving, to have simple and complex collaboration with the general target, and the spacing and the timing. We have to add this new concept when they finish the mini basket. And you know the spacing and timing is playing in definite space and with specific time. Тобто, якщо говорити про основні цілі тренування, до 13 років я виділяю такі 3 основні цілі. Перше – це автономія, тобто, щоб кожен окремий гравець вмів вирішувати проблеми на корті. Друге – це прості та складні взаємодії, тобто, коли між собою 2-3 гравців знають, що робити. І останнє – це спейсінг і таймінг, тобто, де потрібно бути на майданчику в конкретний час. Тобто, все, що стосується місця на майданчику і часу, особливо це важливо, якщо є перехід від міні-баскетболу до вже дорослого баскетболу і стандартних розмірів майданчика. And we have to add 2 new concepts, as in the meantime, the contemporary of to think, or the concept of anticipation, perception, and the awareness that something is about to happen. І також важливо пам'ятати те, що в цей вік, десь 13-14 років, з'являються нові такі концепції. По-перше, це що відбувається в якийсь проміжок часу. Тобто одночасно на майданчику може відбуватися декілька речей. І саме в цей вік гравці мають розуміти, що може відбуватись 2 речі або більше одночасно. І наступне – це концепція очікування. Тобто розуміння і усвідомлення, що має відбуватись наступне після цього моменту, який зараз йде на тренуванні чи в грі. Before to start, the situation that you can see in this moment, generally, a lot of coach consider this 3-on-3. With the
my opinion is not a 3-on-3. It's 3 1-on-1. It's 1 1-on-1 with the ball and 2 1-on-1 without ball. Перед тим, як ми конкретні ситуації почнемо розглядати, я хотів наголосити на те, що ми бачимо на цій картинці. Багато з тренерів вважають, що це ситуація 3-в-3, коли є 3 гравці нападаючих і 3 захисники. Я вірю, що ця ситуація має розглядатись по-іншому, що це 3 окремих ситуацій 1 в 1. Перша ситуація – це 1 в 1 з м'ячем, друга і третя ситуація – це 1-1 без м'яча. Non cambiare, Riccardo. I want to add something. If we want to play, in this case, 3-on-3, is offensive collaboration. Before to play 3-on-3, we need fundamentals to play our 1-on-1. Then, if we have good fundamental, we can play 1-on-1. If we have a good 1-on-1, we can play the collaboration. When we are able to play fundamental, then 1-on-1, then collaboration, we can play 5-on-5. Хотів би щось додати ще до цього слайду. Ми можемо і ми маємо вчитися захищатись чи нападати 3-в-3, і це нормально. Але це відбувається тільки тоді, коли є хороша основа в кожного з гравців, як нападати чи захищатись 1 в 1. І коли кожен гравець вміє і знає основи того, як нападати і захищатись 1 в 1, коли вони вже знають, як 3-в-3 будувати взаємодії в захисті і в нападі, тоді ми можемо переходити до ситуації 5-на-5. Very. Now I want to talk with the rules that if I will be, or if I am 100% coach, I have to use some rules. Very. Якщо про правила хотів би поговорити. Перше, це якщо я тренер ФІБА команди Ю-14, є деякі правила, які я маю слідувати. The guy in under 14, the player, they are arriving from mini basket. We have to explain them very well why they can use the dribble. Якщо гравці наші переходять з міні-баскетболу, то ми в цьому віці маємо пояснити їм, як і які основні правила, наприклад, ведення чи дриблінгу на майданчику. First, to take, as I told you, is really necessary to be clear on the use of dribble. We use the dribble to take an advantage, forcing the defense to help. Can you show the video, Riccardo? Sorry. Okay, do you want to translate? Sorry. Перше, це те, що для чого використовується ведення, як ми пояснимо. Це для того, щоб мати перевагу, змушуючи захисника допомагати в захисті іншого захисника. What he did? Що він зробив? Is using the dribble. He called the help of another defender. The offense take advantage, and then we pass the ball. That is a correct use of dribble to take an advantage, to force another defender to help. Перша ситуація, яку ми бачили, це що зробив нападник веденням. Він почав вести, і це заставило захисника іншого піти в допомогу тому, хто захищався. І це правильне використання ведення
для того, щоб мати перевагу в нападі. Riccardo, fallo vedere mentre parliamo, di nuovo. Can you show again? Thank you. This is correct use of dribble. Це The правильно defenders helps. захисник допомагає, і у нападу перевага. Okay. To play, for example, we have to teach that dribble, we can use the dribble to finish our layup. If the helps, if the defender that is helping is late, we have to go to the basket. And so we can use the dribble to finish with layup. Наступне, в чому важливо ведення, це використовувати ведення для того, щоб закінчувати атаку лейапом з-під кільця. Якщо є місце на майданчику, куди можна перейти з допомогою ведення, то гравцю це допомагає забити очки з-під кільця. In this case, the defender is late. He doesn't pass the ball, number 17, he goes to finish his layup. Non fermare, Ricca. В цій ситуації ми бачимо, що захисник, він не встигав, і виходить 17-му номеру, нападнику, треба було йти далі до кінця, тому що допомога не встигла. Riccardo, per favore, quando lui parla, fai girare sempre il video. Andiamo indietro, dai. Oh, for example, we can use the dribbling correct way when we are playing one-on-one against our defender to open a shooting like the step back. Наступний момент, для чого ми можемо використовувати дриблінг, ведення, для того, щоб створити собі відстань, якийсь простір, для того, щоб зробити вільний кидок, наприклад, степ-бек. Look it. Use the dribble, does a step back with dribble, he creates a separation and he can shot. That is another correct way to use the dribble. Це ще один правильний спосіб вживати ведення, тобто він використовував ведення для того, щоб зробити собі хорошу позицію для кидка. Or we can use, go Riccardo, go, to improving or to opening a passing line. Або ми можемо використовувати ведення, останній момент для того, щоб створити лінію, відкрити лінію для передачі. In this video, the dribble, the ball handler, use the dribble to open a pass line. He changes hand and open a new pass line. В цьому відео ми бачимо, що нападник, він змінив руки з правої руки на ліву для того, щоб відкрити собі лінію для передачі. So, after this, we have to, during the practice, we have to correct the player that use in different way the dribble. Після цього ми маємо зупинити тренування і виправити гравця, який неправильно використав ведення. Okay. Якщо він неправильно використав ведення, то треба зупинити і сказати про це. Of course, I go ahead very fast because I cannot talk about all basketball, all my ideas. Now, rules on the cuts. Наступна частина, чим хотів би поділитися, це правила врізання або катів.
This rules is from emotion offense. The rule is all passes that go down involve a cut towards the basket and the change of side of the cutter. Це правило використовується в нападі motion, і воно звучить так, що якщо всі паси, які йдуть під кільце, які йдуть вниз, вони задіють врізання гравця до кільця та зміну сторони, з якої він знаходиться. In this diagram, you can see one that passes to two, cut, and it will go on the corner on our left. Two, in the other diagram, pass, cut, and go on the opposite corner on our left. Тобто в цих двох картинках ми бачимо, що перший гравець, він віддає передачу другому, робить врізання під кільце, і після цього він уходить в лівий дальній кут. Те саме відбувається на другій картинці. Другий гравець віддає пас, врізає під кільце і після цього переходить на іншу сторону майданчика. I want to stop just a moment. I'm not your team coach. I'm senior team coach. I don't use a lot of system in offense. I don't use a lot of plays. I use always rules in offense. I like to play with the rules. Also, if I play motion offense, because I play motion offense against zone, against man-to-man defense, I use and I work a lot on about my rules. Я хотів би наголосити тут, що я на даний момент не треную підлітків такого віку, я треную дорослих, і в нападі з дорослими я не використовую багато комбінацій, але я використовую правила. Наприклад, ми бачимо приклад motion нападу. Я motion використовую як для нападу проти зони, так і проти індивідуального нападу. І я хочу, щоб мої гравці знали основні правила, які ми використовуємо при нападі, а не конкретні комбінації. All pass that go up involve a cut to the same side. In this case, two passes the ball to one, cut, and remain on the same side. On the second diagram, the number 4, 5 pass to 2. The rule is that he cuts and come back on the same side. Тобто, наступне правило при врізаннях – це якщо всі паси, які йдуть не під кільце, а йдуть наверх, на триочкову, вони використовують врізання під кільце, але гравець залишається на тій самій половині. Тобто, в прикладі першому, другий номер віддає передачу першому, і він врізає під кільце, але залишається на цій самій стороні справа. В другому випадку так само. П'ятий віддає пас другому, врізає під кільце, але повертається на цю саму сторону. Another important rule is never two consecutive cuts toward the basket from the same side. On diagram number 3, 2 cuts, but 5 move, does a lift, goes to replace 2 spot. Also, if I don't like to call this a replacement, I don't like, but just to be clear. In this case, when they pass, they cannot do 2 cuts to the basket from the same side. Наступне правило дуже важливе, яке ми використовуємо, що не може бути 2 підряд врізання до кільця з тієї самої сторони. Наприклад, на першій картинці, коли другий номер, він врізає під кільце і залишається з тієї самої сторони на триочковий, п'ятий номер він не врізає, він просто замінює другого. Тому це важливе правило, що ніколи не відбувається 2 врізання з однієї тієї самої сторони підряд.
look at these two diagrams. Look at the left diagram. Подивіться на ці дві діаграми. Наліву зараз подивіться. Okay. This is, for me, is very important concept. I want to attack intermediate space. What I mean, one pass and cuts. This is the space for one. He attacks the smile space. 3 doesn't go to replace 1, but I wanted he attacks the other space close the pre-through line. These two circles are very important also with senior team that I coached. This is for me very important rule. I want to attack always intermediate space. Is now we are talking. Sorry, can you translate? Yes. Зараз дуже важливо для мене правило, також на першій картинці ми бачимо, якщо перший номер віддає передачу другому і врізається, є стратегічне місце, куди я хочу, щоб він біг, і по можливості отримав передачу, і це під кошиком. Друге стратегічне місце, ми бачимо номер 3, він не йде заміняти першого гравця, але він завжди атакує друге стратегічне місце, це район штрафної лінії. Тобто два оцих кільця, де я хочу максимум, щоб було атакувальних дій, це під кільцем і район штрафної лінії. In the first diagram, 3 cuts close the free throw line and 4 does the lift. In second diagram, 1 doesn't cut and come back. 4 cuts because the space is under, the space to attack is under. 1 will attack an intermediate space close the free throw line. 4 goes to attack this. 3 cannot cut and go to do a drift to fill the corner. Now you can see better on the video. Translate before. Oh, you can see we can see the video. You can talk over. Тут на відео є приклад. Look at two intermediate space. Подивіться на два цих важливих місця на майданчику. Штрафна лінія і під кільцем. Okay. Rika, can you go back? Can you stop when 24 cuts to the ball? Go back, go back, go back. Vabbè, Riccardo, mettilo dall'inizio, se no stiamo qua fino a domani. Ok. Look at. Подивіться на номер 24. Look at the guy 24. Yes. Look at the cut. Дивіться на Long врізання. boy cuts and 24. No, siamo saltati avanti. Look at is attacking the intermediate space. Він атакує саме цю ділянку штрафної. Okay. Номер 24. Перший раз він врізає на штрафну, а другий раз врізає під кільце. No, always. There is a question. Never two cuts in a row from the same side. I have. Does this rule apply only on only after a pass goes up, or for any pass? Never two cuts from the same side. Of course, this is a rule. You can change everything. My rule
I don't want two cuts from the same side. Why? Because can you translate what I... Yes. Було питання, є питання в чаті, що не використовує тренер Тоні два врізання підряд з тієї самої сторони. Чи це тільки стосується, коли пас іде наверх, чи це любого пасу стосується? Тоні каже, що це правило, яке я створив для себе, зараз поясню чому, але по суті ви можете створити своє правило на основі цього. So yeah, why, Tony, why you use that rule? But it's a rule. Now I will explain. Can you come back to the diagram? Mi togli sta domanda davanti. It's possible to delay to move the question. Okay. Now, what one does to with this cut? Collapse the defense. What three does with this cut? Collapse the defense. I cannot collapse 3 times the defense. I need to expand the defense with the number 4 that comes up with a lift. I collapse. I don't want this. Never to cuts for this reason. Why? Because I use the same rules against zone and against man-to-man defense. Я використовую ті самі правила і проти зонного захисту, і проти індивідуальному. Чому? Тому що в цій ситуації ми бачимо, що робить перший номер. Він взбудоражує захист, тобто він вносить якийсь захист, починає реагувати. Номер 3, він робить те саме. Захист починає реагувати. Мені не треба, щоб 3 рази підряд захист починав реагувати на мої врізання. Найголовніша роль тут номера 4, коли захист 2 рази вже зреагував на ті, хто врізає, то з'являється більше простору у нападників, тобто вони стають ширше. Okay, we take advantage with the first one, with the one that cut. We keep the same advantage, or we take another advantage with the 3 that cuts. But then we have to concretize the advantage. The defense is collapsed. We want to put late the defense. They have to recover. Ми маємо розуміти, так, що любе врізання, воно дає стрес на захист, і захист реагує, колапс відбувається якийсь в захисті. І ми маємо перевагу як напад. Виходить, якщо я використовую врізання першого гравця, тобто захисники десь сходяться, стикаються, і я маю використати цю перевагу. Якщо я першого гравця врізання не використовую, то є другий гравець врізає, номер 3, і я можу використати ту перевагу. Але мені не треба, щоб ще одна така ситуація відбулась. Я маю рано чи пізно все-таки використати цю перевагу, а не просто робити оці стикання захисників. I'm not your team coach, but I saw a lot of games of your team, especially under 14. Look at the game. The paint is always full of people. They start playing out of the 3 points line, and then they go always to play one-on-one with people that cut when they are driving to the basket. This is a rule to, I don't want this confusion in an under 14. Also for another reason, this is a correct spacing. Spacing is correct to play one-on-one, to do an extra pass, to shoot with the feet on the court, to take a good cut. Look at under 14 games, is a big confusion on the court. Подивіться, я не треную зараз гравців U14, але я дивився багато ігор. Що відбувається в таких іграх? Зазвичай
дуже велике скупчення гравців в штрафній зоні, так, десь ближче до кільця. І теж оці правила, які я створюю, вони допомагають гравцям знаходитись на правильних місцях і для того, щоб вони могли, перше, зіграти 1 на 1, якщо треба, бо в них достатньо є місця. Друге, створити місце для заслонів, для якихось комбінацій, взаємодій, тому що всі знаходяться на своїх місцях, а не всі біжать всередину. In the next slide, this will be clear, especially why one doesn't cut to the basket, but come back to his position. На наступному слайді буде більш зрозуміло, чому гравець має вернутись на свою позицію після врізання. Of course, you can use other rules. This is my rules. Так, це свої мої правила, які я, щоб мені було легше тренувати, для себе зробив, але кожен з вас має мати свої такі правила. Okay. When I chose it, I'm talking about the system 5 out, of course, because generally is the system that a lot of coach use. This is a rule. Another rule with the corner, with the player in the corner. We have to start to teach, to read what's happened on the court. This is a simple drill. In the first one, there is a defender of 4 that goes with to stop the ball with a high help, and the attackers will do a backdoor. Це ми розглядаємо, зараз ми побачимо на відео, коли захисник йде на допомогу, і в той момент нападник, який знаходиться в куті, має зробити бекдор, тобто врізати до кільця. They are not working only about timing of cut. Ricappa, vedere il video mentre parlo, per favore. They are not working only about the pass timing. They are working also with the spacing. Вони не тільки в таких вправах працюють над часом чи відпрацьовують передачу, вони також відпрацьовують спейсинг, хто де на майданчику має знаходитись. This simple, very simple drill. For example, I want to tell you, I don't like to use choreographic drills, and I use 10 drills with the senior team. Also, if with the yacht team, I think when you have 10 drills, 15 drills for this situation is too much. Now, я не використовую багато вправ, 10-15 вправ на одне й те саме завдання. Мені здається, це забагато для гравців, тому я використовую прості, але декілька вправ, які я треную. This is I saw a lot of coach, because I follow with a lot of young coach in Italy, coaches. They use a lot of drills. They lose a lot of time to explain, for example, the rotation of the drill, in which row you have to go, what the pass. We need to work in simple way in the gym. This is a simple way with 2 important concepts: timing of pass, spacing. The player that is in the corner go to fill an empty space. That is basketball. The number 32 take advantage because the defense goes to help. So we have to read what's happened on the court. Тобто я бачив тренерів, які дуже багато часу тратять на те, щоб пояснити конкретну вправу, куди треба давати передачу, куди бігти.
Я більше вірю, що баскетбол – це простіша гра в тому плані, що хай краще вони більше часу попрацюють над цією простою вправою, яка є суттю баскетболу. Один гравець нападає, вони тренують правильний час, коли віддавати передачу, і тренують правильне місце, де треба знаходитись на майданчику. Вона, здається, дуже проста вправа, але нею я досягаю того, що я хочу досягнути. What we are teaching, a very important concept of basketball. There is an empty space. We have to take advantage there. Чому навчається вправа? Дуже простому принципу. Є вільне місце на майданчику, ми маємо взяти і використати цю перевагу. Тобто гравець має бути в місці, яке звільнилося для того, щоб забити кільце. Riccardo, fagli andare i video mentre parla. Andiamo avanti. E ormai. Okay. Now another situation. Now the defender of the corner, of the attacker in the corner, does a low help. And we want that the corner does a bump up to receive the ball and to shoot. Is another simple drill with the very important concept of collaboration. Інша ситуація вже, коли захисник опускається вниз і встигає допомогти знизу, там, де відбувається бамп-ап, тобто людина має відскочити на відстань для того, щоб здійснити атаку. Також дуже простий принцип. This kind of job, of work, I think that is the 70% of our job with under 14. We have to work a lot about fundamental and collaboration. If no, we cannot play then 5-on-5. Я думаю, що 70% всього тренерства в цьому віці, 13-14 років, має відбуватись саме відпрацьовкою фундаментальних основ баскетболу і елементарних взаємодій, такі як тут. Of course, you can change position. You can start from the corner, for example, to the middle, from the forward, from the forward spot to the middle to the baseline. You can change position, but I choose these two drills because are very simple and are very important. Звичайно, можна змінювати місце на майданчику, звідки це буде відбуватися, але я вибрав ці дві вправи, тому що я вірю, що вони важливі таймінг і спейсинг. Це те, що я хочу, щоб вони навчались. Right. For example, why we need rules? This is my opinion. You can have another kind of opinion, of course. A lot of coach doesn't want 2 consecutive penetration. I ask to myself, why? Personally, I don't agree. Наприклад, ми говоримо про правила, так? Це тільки мої правила, у вас можуть бути свої, але багато тренерів не підтримують ідею того, що було 2 послідовних проходи під кільце. Я не згоден з тим. Ось чому. The rule is very, very simple. If the first penetration is done with the right hand, the second must be done with left hand. Дуже просте правило. Якщо перший прохід був зроблений правою рукою, то другий прохід має бути зроблений лівою рукою. What he does in this moment, he change hands and drives to the basket and pass the ball with the right hand. The partner catch the ball and drives with
left hand. Тобто, що ми бачили? Перший гравець змінив напрямок свого руху, почав з лівої руки правий почав вести, передав передачу, і другий гравець, він вже вів лівою рукою, а не правою. Тобто він змінив руку. Maybe. Drive with left, drive with right. Перший, бачите, лівою рукою зробив прохід, зупинився, віддав передачу, і вже наступний гравець правою пішов в прохід. Okay. Vai, riga, abbiamo finito. Okay. Talking about, I talked about my rules, about methodology. My methodology is starting from global, then I go to analytical, and then I come back to global. Я почав говорити сьогодні про методологію, і моя особиста методологія виглядає так: починати з глобального, переходити в аналітичне, і потім знову в кінці виходити в глобальне. The key points are 3-on-3 on both sides and 2-on-2 with another player or the coach on the weak side. Never, never, never 5 against 0. Основні моменти тренувань в мене так. 3 в 3 можна і треба грати на стороні м'яча. 2 в 2 плюс хтось можна грати на слабкій стороні. Ніколи не тренувати 5 в 0. Global. The first step is evaluation of knowledge. We have to know what they know. We have to know which kind of skill the guys have when we start the season. Перший крок – це глобальний. Тобто ми маємо зрозуміти, оцінити знання перед тим, як ми починаємо сезон, що ж вміють і знають гравці. Now they play 3-on-3. Вони зараз грають 3 в 3. Like that confusion they are doing. Дивіться на всі ці взаємодії, такі неконкретні, які вони роблять. They have in this moment no very clear the concept of spacing, timing, about a simple collaboration. They have no idea in this moment. Вони ще не знають про оці ідеї спейсингу, таймінгу, звичайні такі елементарні взаємодії. Avanti. The second step is analytical. Другий крок – це аналітичний. Right? For example, I don't think that this is good drills. 2-on-0 is a drill when if we want to build our system. 2-on-0 is a choreographic drill. We can use 2-on-0 only for shooting drills, not for build the system or to increase the skill of the guys. Наприклад, приклад 2 в 0, коли грається. Я не вірю, що 2 в 0 – це хороша вправа для того, щоб будувати якісь взаємодії на майданчику. Я думаю, що воно добре, коли тільки це кидкові вправи відпрацьовуються. Тоді може бути 2 в 0.
Possiamo andare avanti, Riccardo. Okay. I use always to start with one defender. No with 2-0, but 2-on-1. 2 versus 1. Now I show you some video about the 2 versus 1. Я завжди вставляю хоча б одного захисника. Тобто 2 в 1 завжди відбувається в мене. Okay. In this case, the defender is on the ball handler. The ball handler reads that the defender goes in overplay and he cuts to the basket. В цій ситуації захисник з гравцем на м'ячі, нападник читає ситуацію, що він занадто близько, віддає передачу і врізається до кільця. This is always give and go, but the defender doesn't move. Look at, close the distance, catch the ball, play one-on-one. Дивіться, наступна ситуація, захисник не рухається, не дає пройти. Stop. Fermati quando il difensore arriva sulla lunetta. І нападник вже отримує знову м'яч і грає 1 в 1. Look at here. The defender is dropped. The defender is an advantage. Захисник опускається, тобто в нього вже є перевага. But I don't understand why the attacker must cut. Why? The defender is an advantage. Why he must cut? I saw a lot of games of under 14, under 16. The defender drops and the attackers cut. Я бачу багато ситуацій в Ю-14, коли захисник опускається, а нападник все рівно врізає під кільце. І я не розумію, навіщо це робить. Is this guy... Stop. Okay. Now, the defender, the sentence is wrong. The defender denied the pass, stay in overplay. Тобто захисник, він Manda avanti. відрізає нападника, не дає передачі пройти. And the attackers cut back. І тоді вже нападник врізає. В наступній ситуації захисник опускається. Okay. Can we see again this video when the defender Давайте drops? ще раз подивимось. Lo mandi avanti? Dall'inizio, puoi mandarlo avanti dall'inizio. Okay, puoi andare. Look at now, stop. Okay, it's not important. I have other video later. Don't worry. We can go forward. Можемо далі переходити. Okay, this is another situation. The cutter, after the pass, can cut in front of the defender with the backdoor or come back if the defender drops. This is three simple reads about the cutter. Це третій варіант врізання.
врізаючого. Тобто, якщо захисник не рухається, то можна врізати перед захисником, тобто в іншу сторону. Of course, you understand now why to use the two against zero. There is no reason. We lose only times with the 2 on 0. То ось є причина, чому немає сенсу тренувати 2 в 0, тому що нападник не буде вчитися приймати рішення в залежності від того, де знаходиться захисник. Ми просто будемо втрачати час. Avanti. What in under 14 we have, you know better of me, that we have simple offensive collaboration and complex offensive collaboration. Dribble and up is for under 16, under 18 is a simple offensive collaboration. For under 14 is a complex offensive collaboration. I think that we can, sorry, translate. Є два поняття, які ми використовуємо. Це прості взаємодії в нападі і складні взаємодії в нападі. Наприклад, hand-off, передача м'яча з рук в руки. Для U16 це проста взаємодія, але для U14 це складна взаємодія. Let's go to see the first one. Давайте подивимось відео. Also, in this case, I start 2 against 1. Never Також 2. 2 в 1. Never 2 on 0. Ніколи 2 в 0. There is no reason to play 2 on 0. Немає для мене, я не бачу причини 2 в 0 відпрацьовувати. Ok, andiamo a vedere l'altro. This is with the corner. Це з кута. This is for under 14. My opinion, that is a complex offensive collaboration. Maybe when we start our season with under 14, we do other kind of jobs. After 2-3 months, we can add the dribble end up also in under 14. На мою думку, так, це складна взаємодія в нападі, тому якщо починати сезон, 2-3 місяці можна інші взаємодії відпрацьовувати, і через деякий час можна додати хендоф для них також. Okay, the third step in our methodology is that when we start the season, when we choose the system, we need to know which kind of fundamental are required. Fundamental like starts, cuts, how to get open. Третій крок для нас – це ми маємо розуміти, які для нас найнеобхідніші основи, які вони мають знати. Тобто врізання, як починати щось, як відкриватися. At the beginning, we start with the very simple fundamental. Спочатку ми дуже простих основ починаємо. We have a problem with the video, but Start. It is Okay, drill zero. Okay, this is very simple starts. For example, it's static.
Перше – це статична. Okay. Це This статична is the вправа. basic drills that we use when we start the season. And we need this kind of job because we have, if you remember which kind of drill I did, you need this kind of fundamental. You cannot, my opinion is that you cannot think today I do 15 minutes of fundamental. You have to choose the fundamental. The fundamental are connected with your system. На мою думку, не можна просто прийти і сказати, сьогодні у нас 15 хвилин ми відпрацьовуємо такі основи баскетболу. Основи ці, які ми вибираємо, ми їх маємо вибрати. Тобто вони є частиною нашої системи і наших правил. Remember, we need fundamental to play our one-on-one. We need our one-on-one to play our offensive collaboration. We need our offensive collaboration to play our 5-on-5. Пам'ятайте, ми маємо знати наші основи для того, щоб грати наш вид один в один. Ми маємо вміти грати в один для того, щоб грати наші взаємодії там 2-2 в 3-3. І ми маємо вміти 2-2 в 3-3 для того, щоб грати наш вид по нашим правилам 5-5. One of the big mistake of the coach is that they go, today I want to work on fundamental. If your job is not connected with your system, you are losing your time. You are wasting your time. Одна з найбільших проблем тренерів, які я бачу, коли вони просто кажуть, сьогодні я буду працювати над основами, але якщо ці основи не пов'язані з вашою системою, того, чого ви намагаєтесь досягнути, то ви просто втрачаєте час. This is very... Vai avere l'altro esercizio? This is a basis drills. For example, we are talking about start 2. Тільки що ми говорили про стартові вправи з місця. This is another simple drill. Наступна проста вправа. She did in the drill that we saw low crossover. Now she does hip-to-hip crossover. This is the basis of starts. It's very, very basic drill. After low crossover, hip-to-hip crossover. Так, ми перед цим бачили, як вона низький перевод м'яча робила внизу, а це бедро до бедра, тобто на рівні поясу вона робить перевод. Is dry drill because there is no defense. Це суха вправа, тому що захисників нема. There is no pass. Немає передачі. Is very basic. At the beginning of the season, we do this. During the season, we can have other kind of fundamental. На початку сезону ми робимо такі вправи, тому що вони дуже прості. Під час сезону ми можемо вибрати і робити інший вид основ, в залежності від нашої, знову ж таки, системи. This is a step, a jab step, fake with a sweep start. This is a really advanced fundamental. Це джаб-степ з зміною напрямку, з фейком. Це дуже такий, вже продвинутий вид основ. L'altra. This is
2 dribbles back, in, out, hesitation, more crossover. Тут два удари out, да, на трихачкову, після цього hesitation, так, затримка і перевод. Це також складний вид основ. Easy, and change our hand. You can go forward. Then, when we finish this job, 2-on-1, 2-on-2, 3-on-2, Після we того, start. коли закінчили розбирати 1 в 1, 2 в 2, в 3 в 3, We started with the 3-on-3 for evaluation of players' skills, and we finished to check our job with 3-on-3. якщо пам'ятаєте, ми почали з 3 на 3 для того, щоб зрозуміти, який рівень і які знання в них є. І закінчуємо ми також на глобальному рівні, аналізуючи, що вони навчились. Ready? So, now we got to do evaluation of our job. І Look зараз at now. ми вже можемо подивитися, проаналізувати свою роботу, перевірити. Cut, Врізання, attack the intermediate space, play 1-on-1, 1 в 1 гра. there is a kick out. Look at it. Now the video is, we have some problem, but they are playing after one session in different way. I did only 2 practice with this team. In the morning, you saw how they play 3-on-3. In the evening, they are using some rules. It's totally different. What I mean, that now we can be sure that we did a good job. Дивіться, ці хлопці, зараз перевірка того, що ми з ними досягли, йде, коли вони грають. Я з ними провів тільки 2 тренування, одне зранку, одне ввечері. І ми бачимо суттєву різницю в тому, як вони грали на початку, і як вони зараз грають. Вони використовують ті правила, які ми їх навчили. Це значить, що вони вже розуміють, зрозуміли правила і можуть їх використовувати. At the end is a verification of our job. Це вже підтвердження нашої роботи як тренера. Can go ahead. We can go. Okay. So then we did, can you come back, please? When we worked on 3-on-3, we did the verification, 2-on-2 on the weak side. Then we can go to play 5-on-5. Коли ми вже пограли, побачили, 3 на 3, що вони засвоїли правила, тоді ми вже можемо переходити до 5 в 5 гри. Our job is, my opinion, is to play 3-on-3 on the weak side and 2-on-2 on the ball side and 2-on-2 on the weak side. Моя думка, що ми маємо вчити гравців грати 3 в 3 на стороні м'яча і 2 в 2 на слабкій стороні, на стороні без м'яча. Then we can play 5-on-5, but we don't need to go after 3-on-3 to 4-on-4, 5-on-5. There are under 14. When we finish our job 3-on-3, 2-on-2, we have to play 5-on-5. На мою думку, не треба після 3 на 3 переходити до 4 на 4, потім 5 на 5. Ми зробили наше завдання добре, якщо вони знають, що робити 3 в 3 з м'ячем і знають, що робити 2 в 2 без м'яча. Цього достатньо для того, щоб вже тренуватись 5 на 5.
Ready? We finish. Yeah. This is, of course, is a resume of my ideas about under 14. But I start with 2-on-1, and I start, sorry, with the 3-on-3 without rules, just to evaluate the skills of the guy. And during this trip, I arrived to the 3-on-3 to a verification of my job. In this trip, we have 2-on-1, 2-on-2, 3-on-2, 3-on-3. Then we have the fundamental that are required by this system. And then we can put together everything, and then we can play 5-on-5. Тобто, як ви зрозуміли, це був просто такий приклад того, як я використовую свою систему, свої принципи. Починаю з 3-на-3 і оцінки знань, яка є у них. Потім починаю будувати 2-в-1, 2-в-2, 3-в-3, і тоді вже переходжу на... Вони можуть грати 5-в-5. Of course, the first question can be why you don't want 2 cuts from the same side, but you can do 2 penetration from with the same side. Because if I cut from the same side, my defense, the defense is collapsed. Is collapsed also with 2 drives on the same side. The important is to do this with the different end. But we can play drive and kick. With cuts, we cannot play drive and kick. This is the difference between 2 cuts from the same side, 2 drives from the same side. Важливо, ви спитаєте, дехто підмітив, що ми не граємо 2 врізання з однієї сторони, але ми граємо 2 проходи може бути з однієї сторони, головне, щоб різною рукою. Чому? Тому що коли ми проходимо, ми завжди можемо відкинути м'яч, так, на трьохочкову. Коли ми робимо врізання, у нас нема такої можливості. Тому проходи дають більше, на мою думку, можливостей в нападі, ніж врізання. And another point that for me is very, very important, and that I don't know, I never understand how is possible to schedule, for example, 15 minutes of fundamental with any kind of connection with our system, with our offensive collaboration or defensive collaboration. This is, I think, that is a really big mistake for coaches, because you cannot. Today I do 10 minutes, 1 kilogram of fundamental. That is not possible for me. This is my opinion. When I work on fundamental, I start, of course, with my system, with my breakdown, with my collaboration, with my one-on-one, and then I work on the fundamental. I don't work on fundamental that the players doesn't need. І для наступний так важливий момент, який би хотів підкреслити, це відпрацювання основ баскетболу, основних вправ. Це те, що я не працюю над тими вправами, які я не буду використовувати в своїй системі. Неможливо просто дати гравцям 15 хвилин або там відважити 1 кілограм от цих основ і все, ідіть і робіть. Для мене це найбільша така помилка тренерів і втрата часу, коли тренери працюють над тими речами, які не будуть використовувати в своїй системі тренувань.
this system require a lot of fundamental, 18% of fundamental. We are good coach if in our system we can give a lot of choice to our player to use different kind of fundamental. Ми хороший тренер, коли у нас є багато різних варіантів того, що ми можемо дати гравцям з нашої системи тренувань. Тобто, якщо у нас є вибір конкретних основних вправ для нашої системи, то я вважаю, що це хороший тренер. Of course, this is my opinion. My opinion is that if I work on fundamental, I have a reason to, there is a reason because I work on that kind of fundamental. If not, I can choose 1 kilogram, 2 kilograms of fundamental, I will do 2 kilograms of fundamental without any kind of reason. I have, for example, a lot of, in this situation, 5 out, I have a lot of short range shoot. If I don't work about short range shoot, but I like to work on reverse, on sweep start, on step back, my job is not correct. This is my opinion. Моя думка, це якщо, наприклад, ми говоримо про систему 5 аут, тобто коли всі 5 гравців за трьохочковою, і я треную їх такі види кітків, які вони не будуть використовувати в цій системі, то це моя помилка, я програю. Тобто звичайні кітки, які будуть використовувати в цій системі, я маю відпрацьовувати. Але ті, які не будуть в ситуації з'являтися під час гри, то це вже не моє завдання. Я можу дати просто для різноманіття гравцям. Я можу дати, що хочу, як тренер. Але вони не будуть впливати на те, як люди вчаться грати в моїй системі. If you play with the 5 out, you can begin your job on fundamental with the static starts. But as soon as possible, you have to add dynamic start. Because you are playing like a motion offense, you are playing 5 on 0. And at the same time, you have to work with the short range shot. A lot, you have to work a lot with layup, with the pass with one hand. If you don't do this, you are doing another kind of job. Наприклад, в системі 5 в 0 ми маємо починати з основ статичних вправ з м'ячем, але як можна швидше треба перейти до динамічних вправ, тобто врізань, які більшу площу задіють. І також ми маємо вчити при 5 в 0, 5 аут системі, така як motion і так далі. Ми маємо вчити гравців атакувати з-під кільця, з короткої дистанції більше атакувати. Тому що якщо ми будемо вчити щось інше, то це вже не буде підходити тій системі, яку ми вибрали. So I think that I finished because that was a resume, there was a synthesis of an offense for under 14. And if there is some question. Так, на цьому я буду закінчувати. Це був мій такий висновок з того, що потрібно знати про тренування U14. Тому, якщо є якісь питання, будь ласка. Є запитання в чаті, подивіться. Ну, можна включитися, ми вас побачимо, почуємо. Не соромтеся, будь ласка, якщо можливість є, включайтеся, щоб ми додатково їх не зачитували. Олексій, бачите, є запитання в чаті у нас. So, Tony, the question is from Valentine. So, what is the proportions of the technique
tactics and physics for the children under 13 and after 13. So, for example, I understand. 20%, yeah. The percent. But Yes. I think that in under 14, my opinion that we have to work 17% on technique and tactics. And 70? then 70%, 70. Моя думка, що до 13 ми маємо 70% часу працювати над технікою і тактикою. But during the technique and tactical, especially in tactic work, we can correct a lot our player. A lot of players doesn't work when they change direction, when they do change of hand, don't do the hip rotation. They move the feet in the wrong way. They don't use in correct way the legs. We can do something with the physical aspect in our technique aspect. But I prefer that with me there is an athletic coach, because that kind of age is very, very weak. Mm-hmm. If I am not a physical trainer, I don't do any kind of job of this, of physical, with the physical aspect, because it's not my job. I can tell you that 70% regards the technique, and the other 30%, 20% is physical, and the 10% is mental, is the way how the player, the relation that they have with the coach, with the teammate. But the most part is technical. Yes. And inside the 70%, 80% are fundamentals. For fundamentals, I mean also offensive collaboration. Use the fundamentals in correct way. Тобто я вважаю, що 70% до 13 – це техніка та тактика, але якщо вони роблять якісь справи неправильно, там можна фізику використовувати і давати якісь фізичні вправи для того, щоб виправити різні моменти. З цих 70%, 80% часу до 13, я вважаю, треба приділяти основам, тобто фундаментальним основам баскетболу, технічним. А те, що стосується фізичного впливу, то 70% техніка-тактика, 20% це фізика, фізичне навантаження, і 10% це все, що стосується відносин, ментальної, мотиваційної частини, тої третьої частини. І також Тоні відмітив, що 13 років – це такий вік, коли фізично організм він дуже слабкий, тому треба правильно вміти давати фізичні навантаження, тому якщо нема відповідної освіти або знань в сфері такого тренера по фізпідготовці, то бажано користуватись такими тренерами, якщо є. I want to be clear. For technique and tactical, I mean fundamental. How to do fundamental is static. When and why to use that kind of fundamental is tactical. Tactical in under 14 is not 3-on-3, 5-on-5. We do screens. We do tactical. I mean that we have to teach to the player when and why to use the dribble, the pass, the shoot. Ricardo, can you stop sharing presentation, please, if there would be no slides? Тоні сказав останнє на рахунок тактики до 13. Це не те, як грати комбінації 3-на-3, 2-на-2 і так далі. Але тактика – це те,
як треба вживати основи баскетболу. Тобто це як і чому. Оця частина, про яку він ділився, оце стосується тактики до 13 років гравців. Because I don't want to waste my time to work in the gym with under 14, 5-on-0 or 2-on-0. There is no reason. If you have a tango school, as a dance school, you can lose your time. You can waste your time in the gym playing 5-on-0. There is any kind of logical reason to play in under 14, but also in other team, oldest, to play 5 against 0. Я не хочу витрачати час в цьому віці до 13, час цінний в залі, який є на те, щоб грати там 5-0 чи відпрацьовувати оці от різні тактичні схеми. Каже, якщо б в мене був би клуб танго, то, можливо, я б цим і займався, там, ну, якісь там піруети вчив би. Але в баскетболі максимум, це те, як пояснив, це 2-в-1, 2-в-2, 3-в-3 і так далі. Of course, this is my opinion, eh? Це, звичайно, Not моя true, huh? думка. But also with the senior team, I never used 5-on-0. I never used 2-on-0. I used 2-on-0 for shooting drill. There is no reason for 2-on-0. Зі старшими гравцями, так, дорослими, яких я треную, я ніколи не граю 5-0 чи 2-0. 2-0 тільки для кидкових вправ різних. For example, there is another thing that I never understand. Why there are in under 14 and under 16, the point guard pass the ball and cut to the weak side, pass away. Which is the reason? You have to attack the basket. You have to play your one-on-one. When you do pass the ball and change side, you are playing for something that maybe will happen later. That is not basketball, it's another sport. Ще одна річ, яку я не розумію в баскетболі, наприклад, коли розігруючий дає передачу і врізає під кільце зі слабої сторони. Тобто, виходить, не використовується можливість зіграти 1 на 1. Таким чином, розігруючий, він грає, можливо, на щось, що відбудеться в майбутньому, але я цього не розумію. Я вважаю, що якщо врізає вже перший номер після передачі, то він має врізати в таку сторону, щоб створювати загрозу кільцю. Also, when we choose the fundamental, my experience in under 14, under 16, they do 70% of shoot inside the paint. And the coach doesn't work on shooting short range. Doesn't work in different kind of shoot in short range. We work a lot with the long range shoot. That is a wrong choice. Yes, the guy enjoyed when they shoot from 3 points, I know. Then when they play 5-on-5 in the game, they miss a lot of, they do a lot of mistakes to close the basket. Угу. Ще одна помилка, так, яка постійно, так, гравці люблять кидати трьохочкові, але зараз багато тренерів, 70% кидків, які тренують або з-під кільця, або трьохочкові, а з середньої і з близької дистанції не тренують. І таким чином в іграх дуже багато моментів є, коли гравці помиляються або не влучають середні дистанції, бо вони просто не відпрацьовуються. Of course, is my opinion. Звичайно, це знову ж таки моя думка. Є ще запитання в нас, я бачу в чаті є. А якщо дозволите, я їх зачитаю. Є запитання в нас від Ірини Петровни Нагорної, вона не може включитися. Питання такого
плану ті принципи, та методологія, яка була показана, вона однакова для хлопців і дівчат, чи є якісь відмінності в цьому віці? Yeah, Tony, one question from one of the coaches. Yeah. So in this age that you mentioned, is there any difference between boys and girls in that age in coaching from what you No. shared? Oh, that is very really good question. I think that there are no big difference. I coached men, professional team and professional women, female team. There is no difference in offense. The difference are in defense, because the space is not the same for them. But they, in this year, in the last year, the women reduced the gap with the men. For example, they are very fast to play one-on-one from 3 points line. They are able to play close the basket. My opinion, my experience is not opinion. There are in offense, yes, of course, they don't dunk, they don't do something, short thing, a few things compared the men. But now we have a lot of women that are able to change side with the pass with the only one hand. From the dribble, one dribble, boom, and they change side with one hand. I love to coach women because, my opinion, they are better off the men on the court. They use the brain better of the men. This is my opinion. I'm not joking. This is my experience. I work at the very well. I work at in Greece. I work at in Italy with women. Is that you don't need to repeat 2 times the same concept. I worked with professional players for 15 years in Italy. You have to repeat 2, 3, 4 times. So my opinion that I prefer to work with women. The difference is only in the spacing and defense for me. In offense, they reduce the gap with the men a lot. Yes, thank you, Tony. I'm sorry, but Yeah. sometimes I forgot that you need to translate. Sorry. Yeah. Моя думка, що в нападі не відрізняється все, чим я ділився хлопців від дівчат, але відрізняється в захисті. Тому я вважаю, що жінки насправді цікавіше грають в тому плані, що вони більше використовують розум, менше фізику, як хлопці. Тому я треную і дорослі хлопчачі команди, і дівчачі тренував. І єдина різниця – це виходить в спейсингу, в захисті. Тобто більше місця, більше простору є. Тому це потребує змін деяких в захисті. Але в нападі все так само. Дякую. Можна запитати? Yes, Tony? If you see an under 14 men game, there are a lot of shoots from 3 points or with long range. This choice, with this choice, you cannot take advantage. You cannot keep an advantage. In the sense, the women use a lot of dribble, try to play one-on-one more than the men. Mm-hmm. So, because they are not able to shoot from 3 points. The last game that I saw, under 14, men under 14, they shoot always from 3 points. I saw the women, they try to play one-on-one to pass the ball. Yes, they are not strong like the men, but if I say in this moment the women are not strong like the men, I'm stupid. But from technical point, there is no difference.
Only in defense because the space, the men are big. Коли спостерігав останні ігри, так, хлопців Ю-14, то дуже багато, великий акцент на трьохочкові. В них є сила, забивати, докидувати до кільця. У дівчат Ю-14 ще, немає стільки прям сили. І тому хлопці часто не використовують свої переваги, які надає їм ведення, про які ми говорили. Дівчата, вони більше сконцентровані на ведення, проходи, і це, звичайно, дає їм більше можливостей в нападі. Of course, there are no difference about methodology and didactic. I'm talking about this. You can do the same thing with the female under 14, that the same thing in male under 14. There is no difference. В методології та в дидактиці так різниці нема, тому що всі ті самі правила, як для хлопців, так і дівчат в цьому віці використовуються. Дякуємо. Є ще запитання таке до Тоні, там і в чаті, і якщо ви дозволите особисто від себе запитання задати, користуючись такою можливістю, цікавий італійський досвід з питань селекції. Як в Італії це відбувається, з якого віку в них починаються так звані селекційні групи, коли діточок починають відбирати за здібностями. Ми побачили, що величезна увага приділяється такому фундаментальному розвитку. А питання селекції, бо ми ж знаємо, що дуже багато чого залежить від того, хто по той бік м'яча знаходиться. Якщо дитина знаходиться в групі конкурентній, то вона і зростає швидше, і навчається швидше. Умови змушують її зростати. Чи вони здійснюють таку селекцію, з якого віку в Італії, які в них там, як відбувається це в Італії? So, Tony, the question about selection. So, from what age and how do you do selection of the players? More advanced combined into the more advanced groups, because as all of us know, when the level is higher, competitive level is higher, the growth is going faster for the children in different ages. So from the Italian experience, how coaches do that in Italy? What age they would start forming more professional groups? It depends. We have a strange situation because there are a lot of coaches that wants to win the game. Other coach wants to help to the player to grow up. I think that if you want to do a coach in correct way, you have to follow a program. This program, you have to be able to change this program. Also, if, for example, your goal at the end of the season, for example, is to play drive and kick always, and you cannot reach this goal, you are a good coach must change the goal or increase the goal. For me, it's very difficult to say something about in which age. You have to put some goal in your team. You have to be ready. You must be ready to increase or to decrease your job in the gym. In Italy, when you are 16 years old, 17 years old, you are ready to play in out of the youth team. But we have not a lot of players that are able to do this. It's very difficult. I can tell you that in Greece what's happened, because I live in Greece since 2 years, and I have been in Malta from 3 years, for 3 years, but in Malta the level is very low. In Greece, for example, they like to use very, very old players. I think that
when you do a program from under 14, under 16, under 18, you have to be ready to change, because if you are forward, you can increase your goal. If you are not forward, you are late, you have to decrease your goals. In Italy, when you are 17, 16, 17, 18, you are ready to play out of the yacht team. In Greece, they have other kind of a mentality. In Greece, you can find a lot of girls. They are 14, 44 years. They will still play basketball, because the people don't think that work in the yacht team is something correct. They prefer to use a lot of old players. It's different between Greece and Italy. It's difficult for me to tell him, you have to take the picture every day at your player, day by day. You have to think what you have to do, if you have to reduce or to increase your job. This is the synthesis. Так, це нелегке питання. Я так, наскільки зрозумів, він каже, що є два типи тренерів завжди, всюди. Є ті, хто хоче вигравати, які і роблять ці всякі більше селекційних таких робіт, а є ті, хто хоче розвивати гравців. Із його досвіду в Італії, і зараз він вже 2 роки тренує в Греції, до цього на Мальті 3 роки був, є дуже різний підхід. Наприклад, в Італії є вже в 16-17 років багато хто з гравців готові грати в лігах професійних. В Греції, навпаки, більший акцент, не дають можливість молодим грати, але там є особливо дівчата, жінки, яким по 40 з чимось років, і вони ще грають в чемпіонатах. Тому найголовніше, він каже тут, розуміти, що є якісь цілі, які кожен тренер ставить, і він може або він має вміти їх змінювати в залежності від того, яка в нього команда. Не знаю, чи відповів на це питання. Вік, каже, складно назвати конкретний. Дякую. Є ще запитання в чаті, подивіться, будь ласка. Так. So, Tony, have 2 more questions in the chat. First one is, what is the optimal amount of games that U14 team should play in a season? Sorry, I didn't understand that. So the best amount number of games that U14 team should play in one season. How many games? Okay, yeah, I understand. In Italy, we work 10 months. 10 months, and how many games is it? Yes, but it depends of the region. Because, for example, in Sicily, you can have a lot of teams. There are other places like, for example, close neighbor, for example. Close neighbors, you play a lot of games because there are a lot of teams. In Milan, you play a lot of games because there are a lot of teams. But in the south, the team play really reduced number of games because there are only few teams. For me, if you play basketball for 10 months, 1 month you need to start your season. You have to play no less of 30 games for the young. They want to enjoy. Yes, they like to do practice, but they want to enjoy. Try to think to a player that of 14 years old, that is 14 years old, they can play 30 games. In Italy, and I think also in other countries, they can play 30 games if they won a regional championship, if they won interregional or the championship within a different region, and then go to the national final.
only that can play 30, 35, 40 games. The other can play maybe 12 games, 14 games, because in that region there are only few teams. For me, if a guy can play 30 games, he can enjoy, he can put his what he did in the gym, he can increase his skill in the game. Maybe it's a dream 30 game, but if you are in good game, especially north of Italy, where we have a lot of team, you can play 30, 40 games in one day. Yeah. In 1 year, sorry. Yes. Ну, в різних частинах Італії різна кількість, там в Сицилії, в Мілані, там, де багато команд, там дуже багато ігор є, але на півдні, на півночі, вірніше, Італії, там взагалі мало команд і в людей мало можливості. Я вважаю, що діти молоді, вони мають отримувати фан від гри, і хоча б 30 ігор в сезоні – це нормальна кількість ігор. Це добре, якщо є така можливість. Якщо на дорослих подивитись, то це тільки, там, якщо ти вийшов в фінал якоїсь своєї ліги, то ти зіграєш там 35-40 ігор. Ну, і це вже багато рахується. А для дітей 30, 35, 40 – це добре, якщо є можливість тільки грати. We have one more question, Tony, from the chat. Buonasera, allenatore Tony. Ciao. I'm Dennis. I have a question. Yeah. In nowadays basketball, youth players and professional players have so many drills with cons and chips. In this situation, they lost concentration on the court. They become a habit to look on the floor. Do you agree that it's better to make more drills against passive defense or against average power defense? Олексій, переклади, будь ласка, питання. Yes, I don't like... Sorry, Tony, let me translate the question. Денис може поправити, якщо я не прав. В нинішньому баскетболі дуже багато втрат і концентрації втрат за те, що діти не вчаться дивитися на майданчик, дивляться в підлогу. Чи, можливо, який кращий підхід? Чи грати завжди з захисниками, щоб діти вчилися дивитися на майданчик? Чи якийсь ще підхід? Yes, Tony. Выбачаюсь, я немножко вас поправлю. Я имел в виду, что на тренировках очень много упражнений с конусами и фишечками. И это вырабатывает у игроков и юношеского, детского возраста, и даже у профессиональных игроков это заметно. Есть привычка искать какой-то ориентир на полу, и они смотрят в пол вместо того, чтобы видеть площадку. Это у них такая как бы ложная привычка вырабатывается. И не лучше ли делать больше упражнений против пассивной защиты или против защиты как бы в средней силы защиты? Все, супер, спасибо. Yes, Tony. Okay. I have about the drills that we use in practice. I use a lot of routine. In under 14, I use 70% of offensive routine and 30% of defensive routine. Also with senior, I use the same routine. Maybe I change with senior, I use 60 and 14 defense. And I prefer to use this system with the routine because I don't like to use a lot of drills. My goal is to use didactic progression for both for offense and defense with different time, because offense I work
in under 14, my opinion is that you have to work 70% in offense and only 30% in defense, because that age they need to improve the fundamental with the ball and without the ball. With senior is more or less is a 60 and 40, but I'm not sure that I answer to the question, because I hear a lot of noise and I don't understand very well the question. I'm not sure that the focus was correct. Yeah, Tony. So the question was about the cones. So using cones or using passive defense? I use the cones. Yeah. So what is better? Okay. I understand. Sorry, I have a lot of noise here. Yes, I use the cones. And for flipper drills, I use the cone for teach the cuts. I use the cone to use the correct way the dribble. Is the only thing that I use is the cones. Mm-hmm. With senior and with youngers. Sorry, Tony? I use the cone also with senior team. Окей. Я не знаю, але Тоні каже, що він використовує конуси для вправи на ведення, навіть з дорослими гравцями. На ведення вправи, так, на врізання якісь, на якісь взаємодії на підлогі він все-таки використовує. Я понимаю, да, я извиняюсь, но я, например, провел месяц в Сербии, в нескольких профессиональных клубах стажировался, и я обратил внимание, что даже в такой, как бы, знаменитой сербской школе баскетбола, просто чрезмерно используются конусы. Но лучше поставьте защитника, который будет просто обозначать, но зато нападающий будет чувствовать человека, будет поднимать глаза, будет как-то оценивать ситуацию в более игровом режиме. И у меня вот этот вопрос, почему так многие тренеры так много используют, даже тренеры по индивидуальной подготовке, они так много используют эти конусы или какие-то шашечки, это просто чрезмерно. Мне интересно мнение именно Тони. Yeah, so Tony, so basically, Denis saw a lot of coaches, even in Serbia, they use maybe too much cones, and this way, a lot of players, they would focus their vision on something on the floor and not on the court. So he was just asking why people, coaches would not use more passive defense. I don't know, and but, people, but now it's difficult for me to explain. But for example, if I put 2 cones on the court, I don't tell it's not because I want that my player start from first cone and goes to shoot to the second cone. It's not this. You can translate. Наприклад, якщо в мене стоїть 2 конуси на майданчику, це не значить, що я хочу, щоб гравці почали з одного і закінчили на іншому. Generally, is an example, from the first cone and the second cone, I put some difficulties. Зазвичай на першому і на другому конусі чи там фішці я добавляю якісь, прегради, перепони. For example, the cone, I use the cone for conditioning the shooter to stop. He starts, and I say, shoot from third cone. He has to use the dribble to arrive to the third cone. If I say, shoot from second cone, he has to stop to the second cone. If you use the cone on this way, it's correct way. If you put the cone on the court, just to make change of hand, maybe it's not a really good idea. Так, тобто я використовую фішки для того, щоб знову ж таки тренувати їхню варіативність в нападі. Наприклад, стоїть декілька фішок, і я кажу, перша фішка, це значить, що він має виконати вправу чи кидок з першої фішки, або друга фішка. Тобто, якщо конуси використовуються тільки для зміни там напрямку руху, то я теж вважаю це неправильно. Але якщо вони використовуються для того, щоб вчилися в просторі орієнтуватися краще гравці і приймати рішення,
Так, це правильно, я вважаю, використовувати конуси. Thank you, Tony. Так, No, дякую. Grazie. No, grazie a te, grazie. Дякуємо за запитання, дякуємо за відповіді. Якщо більше немає в нас запитань, тоді будемо завершувати цю цікаву лекцію. Вона була дуже така, змістовна, дуже ґрунтовна. Багато матеріалу було. Видно було, що якість підготовки зашкалює. І рівень лектора також. Тоні Valentinetti нам дуже сподобався. І якщо він не заперечив, будемо запрошувати його до нас. Нам цікаво, ми хочемо навчатися. Будь ласка, Олексій, перекладіть Тоні, що ми дуже вдячні йому, що він знайшов час для нас. Для нас дуже важливо це, що про нас пам'ятають в такий нелегкий для нашої країни час, і така важлива для нас і моральна, і освітня підтримка. Тому ми за це дуже вдячні. Tony, yes, thank you very much. We're coming to a close of the session today, but we've seen a lot of experience, your experience, Tony, and your preparation to today's session. So we're grateful for what you did, and in this time, it's very important to us, this educational support, but also just moral support that you are with us and you're ready to help and serve. So we would love to see you again sometime into such seminars in the future. But I want to tell to your coach that they can go on our website. They will find this video that maybe there were too much problem to see the video. They can see again the video in correct speed, but it is not important for me. I'm really honored for your invitation, for me to talk about basketball. I enjoy a lot. I'm sorry if I wasn't very clear, but I did my best. I did my best. Yeah, thank you. Hope to work with you again. And the last thing, a big hug from a normal Italian that for case is a basketball coach. We are close to you guys. We are close to you. Я був так, Тоні каже, що дуже честь для нього була справді сьогодні говорити до вас. Перше, це є сайт, там, де ви можете більше відео цих всіх побачити, який висвічувався. Я думаю, він вам може вислати. Другий момент – це звичайний тренер. Тоні каже, але він радий ділитися тим, що він знає, і величезний вам обійми передає всім вам від італійської частини баскетбольної спільноти. Let's go, Ukraine! Тоні, я теж хочу зазначити, що мені дуже сподобалося, я думаю, що всі тренери наші розділяють цю думку. Багато тренерів ще передивляться у запису дану лекцію на Ютубі. І я хочу зазначити, що ти сказав, що ти звичайний тренер, але відчувається дуже професійна підготовка саме у викладанні матеріалу для тренерів. Це видно, це ми відчули, і все послідовно, все зрозуміло, все підкріплено показом. Є сайт, тому ми бажаємо вам успіхів у розвитку цієї справи. Ви молодці, ми будемо також брати приклад з деяких моментів. І сподіваємося, що колись і ми для вас прочитаємо ті чи інші теми, тому що у нас також є фахівці з досвідом, з ліцензіями ФІБА, з своїми власними напрацюваннями, то їм також буде приємно, якщо ви запросите нас, ми або англійською, або з перекладачем зможемо поділитися нашим українським досвідом. Thank you, Tony, from Lena, and she just wanted to say that a lot of coaches will probably watch this session after we're going to send them recording, and we felt your professionalism of how you prepared your information and how you shared, and hopefully in the future even we would be Ukrainian coaches maybe would be invited to share some of their knowledge. I'm totally available. Totally available. Totally. Вони готові, каже Тоні.
Це добре. Thank you so much, guy. Lena, keep in touch. Keep in touch. Stay in touch, Ciao. stay in touch. Ciao. Ciao, ragazzi. Okay, Let's go, bye-bye. Ukraine. Thank, Let's thank you go. for your emotion and good mood for us. Давайте ще подякуємо Олексію, нашому перекладачу, тому що рівень його перекладу надзвичайно високий, і хлопця непогана пам'ять, тому що такий обсяг інформації запам'ятовувати і перекладати ще потім це треба ще вміти. Тому, Олексій, дякуємо тобі величезне, і будемо запрошувати тебе, якщо ти не заперечуєш, допомагати нам, Федерація баскетболу в освітньому процесі. Величезно тобі також вдячність. Дякую вам за можливість. Так. Дякуємо. Всім дякуємо. Слава Україні, слава нашим ЗСУ, ми обов'язково переможемо. Чекаємо, буде наступний модуль, там вже окрема інформація буде і в групових чатах, і на сайті Федерації, тому рухаємося вперед, іншого шляху у нас немає. До побачення. Всім до побачення. Дякуємо. Ciao, До Nicola. побачення. Ciao. Ciao. Чао, чао. Ciao, ragazzi. Ciao, ciao. Ciao, Nino. Чао.